Good morning to all. Yesterday we have seen what is the transistor biasing, why transistor biasing is needed, and also we studied the common emitter amplifier circuit. So the various circuit elements in that common emitter amplifier circuit we have studied, and we came to the point of so yesterday we have seen this circuit. This is the common emitter amplifier. This resistance R1, R2 and RE, these are used for biasing purpose. This capacitor Cin isolates the input source from the DC conditions of this amplifier, and it also isolates this resistance R2 from the input source. And the coupling capacitor is also used to isolate the DC conditions of the amplifier and the output device. And this bypass capacitor is used to bypass the fluctuations appearing at this emitter to the ground, so that the forward biasing on the transistor will not change during the amplification. So up to this point we have covered yesterday. Then आपण फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स घेतला होता का? नाही, फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स नाही घेतला होता. So the amplifier fires frequency response. So it is the curve between voltage gain and signal frequency. It is known as the frequency response. So generally, all the frequencies of the should be equally amplified by the amplifier, but the voltage gain of the amplifier changes with frequency, because reactance of the capacitors in the circuit changes with frequency, and hence the output is affected. So we have seen there are input capacitors and output capacitors in the circuit, and the reactance of these capacitors changes with frequency. The reactance of the capacitor is given by Xc is equal to 1 upon 2 pi Fc. Remember this formula. Capacitive reactance of the capacitor is Xc is equal to 1 upon 2 pi Fc. Means higher the frequency, lower will be the capacitive reactance. Means lower will be the opposition to the flow of current, and lower the frequency, higher will be the capacitive reactance, and therefore greater will be the opposition to the flow of current. So the reactance, capacitive reactance changes with the frequency, and therefore voltage gain of the amplifier may get affected at lower frequency as well as at higher frequencies, and therefore there is a certain frequency range over which the gain of the amplifier is constant. So the range of frequencies over which the gain of the amplifier is constant, it is called as the bandwidth. It is called as the bandwidth of that amplifier. So higher is the bandwidth, better is the amplifier. Now, for example, in case of audio amplifier, we expect audio amplifier should amplify the frequencies from 20 Hz to 20 kilohertz. Jimisha, to the mic on at. Okay, thank you. So the audio frequency range is 20 Hz to 20 kilohertz, and if you are using the amplifier for audio frequency, then it must amplify the frequencies from 20 Hz to 20 kilohertz equally. But in many cases, the extreme frequencies, that is 20 Hz and 20 kilohertz, they are not well amplified, and therefore the frequency response may be lower than expected because of this capacitive and reactive inductive reactances in the circuit elements. So for good amplifier, the gain of the amplifier should be constant over a considerable range of frequency,
So wider the range of frequency, better is the amplifier. So the range of frequency over which the gain is equal to or greater than 70.7% of the maximum gain is known as bandwidth. Now, how this definition is taken as a bandwidth? So in simple words, we can say what is the bandwidth? The range of frequencies over which the gain of the amplifier is constant, considerably constant. So generally the gain above 70% of the maximum is considerable. म्हणजे 70%च्या वरती जर तो गेन असेल एका प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीला तर तो कन्सिडरेबल आहे. म्हणून 70%च्या वरती आपण ज्या ज्या फ्रिक्वेन्सीचा गेन असेल ती सगळी काय असेल त्या फ्रिक्वेन्सी आपण कन्सिडर करा. So the range of frequency over which the gain is equal to or greater than 70.7% of the maximum gain is known as bandwidth. Suppose this is the graph plotted for gain versus frequency for particular amplifier. एखाद्या amplifier साठी आपण एक हा frequency response आपण plot केला, बरोबर. So on y-axis there is a gain and along x-axis frequency is plotted. So maximum gain, suppose this is V max is the maximum gain of the amplifier, and the 70% of this maximum gain is or 0.7.70. You multiply this V max by 0.707. So that voltage, from that voltage draw a horizontal line and marks the point P1 and P2. So P1 and P2 are the points at 70.7% of maximum gain. 70.7% of maximum gain. So below the 70.7% maximum gain, these frequencies are not considered for amplification because the amplification is very low for these frequencies. So from 0 to FL, the gain is very low. From FH to this point, the gain is again lower. So at lower frequency, there is a fall of gain. At a higher frequency, again there is a fall of or decrease in gain. But the gain is constant over a range from FL to FH. So this FL is called as the lower cutoff frequency and FH is called as the higher cutoff frequency. So the frequencies from FL to FH, it is called as the bandwidth. It is called bandwidth. So FL to FH is the bandwidth of this particular amplifier. So the bandwidth is equal to FL to FH. It is not minus FL to FH. FL to FH is the bandwidth. FL is called as the lower cutoff frequency and FH is called as the higher cutoff frequency. Right. So this is the frequency response of common emitter amplifier. This is the frequency response for common emitter amplifier. Greater is this range. So this range हा जो difference आहे हा जितका जास्त तितका तो amplifier का असतो, the amplifier is better, right? So the amplifier must be capable to amplify the frequency range, considerable frequency range, then the amplifier is the good amplifier. Now the amplifiers are classified as the voltage amplifier and power amplifier. So in voltage amplifier, the function of this voltage amplifier is to amplify the voltage. Means signal voltage is amplified or it is enlarged. It is enlarged. So a voltage amplifier is an electronic circuit whose function is to accept an input voltage and produce a magnified accurate replica of this voltage as an output voltage. The voltage gain of the amplifier is the amplitude ratio of the output voltage to the input voltage. You know this voltage gain आपण कसा define करतो? Output voltage divided by input voltage. So the voltage amplifier only amplifies the voltage level. It raises the voltage level of the signal. So it does not use the power. Only voltage level is raised from a low level to the high level.
voltage amplifier accepts an input voltage आणि it is amplified, त्याला आपण magnified म्हणतो किंवा त्याला आपण it is the exact replica of the input voltage. Input voltage फक्त it increases the level, right? On the other hand, these voltage amplifiers are incapable to drive the load, or because they do not have a higher power. And therefore, in order to drive the load, समजा आपण आता ऑडिओ एम्प्लिफायर आपण कन्सिडर करूया की समजा आपल्याकडे पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम आहे. पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम म्हणजे काय? लाऊडस्पीकर सिस्टम. आपण मराठीमध्ये त्याला आपण लाऊडस्पीकर सिस्टम म्हणतो. आता लाऊडस्पीकर सिस्टम मध्ये जो एम्प्लिफायर वापरला जातो तो पॉवर एम्प्लिफायर असतो, बरोबर. इट इज नॉट म्हणजे व्होल्टेज एम्प्लिफायर दीज आर द इंटरमिजिएट इनिशियल स्टेजेस ऑफ द एम्प्लिफायर. पॉवर एम्प्लिफायरच्या आधी आपण व्होल्टेज एम्प्लिफायर वापरणार. म्हणजे सपोज आपण माईक मध्ये आपण बोलतो, म्हणजे माईक कन्वर्ट्स साऊंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दॅट इज साऊंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल वेव्स. So these electrical waves or electrical signals are first fed to the voltage amplifier. So voltage amplifier simply raises the voltage level. So voltage level of the signal is raised by the voltage amplifier. But this voltage output is not capable to drive the loudspeaker. समजा आपण तो डायरेक्टली आपण voltage amplifier चा आउटपुट लाऊडस्पीकर ला अप्लाय केलं तर it will not give too much power, it will not give too much sound, because the power of the signal is very low. Because power is the product of voltage and current. So higher the voltage, higher is the current, greater is the power. So in order to have a higher power, we must have higher voltage as well as higher current. And therefore in any amplifier circuit, the next part is the power amplifier. So the power amplifier is an amplifier which provides large amount of power to the load, such as loudspeaker or motor. मी तुम्हाला म्हटलं की मग आपण लाऊडस्पीकर सिस्टम जर कन्सिडर केली, सपोज आता ही लाऊडस्पीकर सिस्टमची एक ब्लॉक डायग्राम आपल्याला दाखवतोय मी या ठिकाणी. सो हा दिस इज द मायक्रोफोन. Microphone converts sound energy into the electrical energy, means sound signals are converted into the electrical signals. Now these electrical signals are strengthened, or the strength of the signal, these are the very weak signals. The microphone signals are very weak, and these are first amplified by the voltage amplifier. So voltage amplifier raises the voltage level of this input signal. So this is the first stage of the voltage amplifier. Again this output of this voltage amplifier, first stage, is applied to the next voltage amplifier. So again it will amplify this signal. So if so the signal is amplified in steps. So in a single step we cannot amplify all the signals. So there are 2 or more stages are used for voltage amplifier, and then this voltage output, voltage amplified voltage output, is given to the power amplifier. So power amplifier gives the provides the large amount of power to the load. So this provides, voltage and current both will be provided by this power amplifier, and the output of this power amplifier is applied to the loudspeaker. If this loudspeaker is directly connected to the voltage amplifier, it will not give too much sound, because this voltage amplifier output do not contain too much power. So the power of the voltage amplifier is low, and therefore special amplifiers are used, and that provides a large amount of power to the load, and they are called as the power amplifier. So in most of the systems, a large amount of power is required to drive the load, and these power amplifiers are the last stage in any amplifier system, or so power amplifier is the last stage. Before the power amplifier, there are voltage number of stages of voltage amplifier. So the last stage in any electronic system is the power amplifier. So this is I have given the example of a microphone. Generally हे जे power amplifiers आहेत, they are त्यांना आपण audio amplifiers पण म्हणतो, because they are used to amplify the frequencies from 20 Hz to 20 kHz. So power amplifiers is generally known as the audio amplifier, because these amplifiers amplifies the frequency range from 20 Hz to 20 kHz. म्हणजे आता ही 20 Hz to 20 kHz is the range of human hearing. आपल्याला जे ऐकू येतं ते 20 Hz to 20 kHz च्या रेंज मधला ऐकू येतं. Below the 20 Hz or above the 20 kHz we cannot hear. आपल्याला ऐकू येणार नाही, बरोबर. So this is the audible range.
So these power amplifiers are capable to amplify. These power amplifiers are also known as audio amplifiers, and these amplifies the frequency range from 20 Hz to 20 kHz. एक महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आहे की it is to be noted that power amplifier does not actually amplify the power. बघा, पॉवर व्होल्टेज अँप्लिफाय करता येतं पण पॉवर आपल्याला अँप्लिफाय करता येत नाही, बरोबर. व्होल्टेज लेवल आपल्याला समजा 10 व्होल्ट आपल्याला आउटपुट मिळते, पण त्या 10 व्होल्टची पॉवर म्हणजे जर समजा आपण करंट कॅपॅबिलिटी वाढवली तरच पॉवर वाढेल, कारण व्होल्टेज लेवल तुमची कॉन्स्टंट असेल. सो इट इज टू बी नोटेड दॅट पॉवर अँप्लिफायर डज नॉट ॲक्च्युअली अँप्लिफाय द पॉवर, म्हणजे तो पॉवर अँप्लिफाय करत नाही, बट इट कन्वर्ट्स डीसी पॉवर ऑफ पॉवर सप्लाय इनटू एसी पॉवर सिग्नल अँड दिस ॲक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट सिग्नल. म्हणजेच आपण जो व्होल्टेज अँप्लिफायर पासून जो सिग्नल आपण या पॉवर अँप्लिफायरला देतो तो सिग्नल काय असतो, हा म्हणजे या ठिकाणी आपण हा जो पॉवर सप्लाय या पॉवर अँप्लिफायरला जोडलेला असेल, that power will be converted into the AC power, and this AC conversion depends upon the input signal. The input signal किती आहे त्याच्यावरती it is depends करता. So this is all about the power amplifier. आता इथे मी तुम्हाला दोन डेफिनेशन दिलेले आहेत. एक व्होल्टेज अँप्लिफायरची, व्होल्टेज अँप्लिफायर amplifies the voltage, and power amplifier it provides a large amount of power to the load. So it does not amplify. It actually converts DC power into the AC power depending upon the input signal. हे लक्षात घ्या की power amplifier does not amplify the power. It converts DC power into the AC power depending upon the input signal. हे महत्वाचं आहे. This is the important thing. ठीक आहे. Okay. Then these power amplifiers are classified according to their mode of operation. So let us see classification of power amplifiers. These amplifiers, this is the very important topic in this chapter. Power amplifiers are classified according to their mode of operation. So what do you mean by mode of operation? What do you mean by mode of operation? Now you try to remember the AC load line and DC load line that we have learned in the SI basic. So load line is the line drawn on the output characteristics of the transistor. It is a line drawn on the output characteristics of the transistor. Now in the first lecture I have told you that if the operating point is selected at the middle of the AC load line, then the input signal will be input signal swing will be equally amplified. Means both positive half cycle and negative half cycles, they will be equally amplified if the operating point is selected at the middle of the load line. Now this is called the mode of operation. So where you have selected the operating point, so you can select the operating point anywhere on the load line. आपण load line वर operating point कुठेही select करू शकतो. We can select it at the saturation point, or you can select it at the cutoff point, or we can select it anywhere on the load line. And this Q point is set up by the resistances value R1, R2 and RE. आपण बघितलं की common emitter amplifier मध्ये the resistance R1, R2 and RE are used for biasing, बरोबर. म्हणजे त्या बायजिंग रेजिस्टन्स व्हॅल्यूज वर डिपेंड्स करते की आपल्याला ऑपरेटिंग पॉईंट कुठे सिलेक्ट करायचं आहे, वेअर यू वॉन्ट्स टू सिलेक्ट द ऑपरेटिंग पॉईंट. सो पॉवर एम्प्लिफायर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देअर मोड ऑफ ऑपरेशन, दॅट इज दे ऑन द पोझिशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉईंट. म्हणजे तुम्ही ऑपरेटिंग पॉईंट कुठे सिलेक्ट केलेला आहे, ऑन दॅट पोझिशन दिस पॉवर एम्प्लिफायर्स आर क्लासिफाइड. किंवा आपण जो आपण इनपुट सिग्नल देणार आहे, so in other words, the portion of the input cycle for which the collector current is expected to flow, so on this basis these amplifiers are classified as class A amplifier, class B amplifier, class C amplifier and class AB amplifier. म्हणजेच हे जे लास्ट स्टेटमेंट मी दिलेलं आहे, दी पोर्शन ऑफ म्हणजे पॉवर एम्प्लिफायर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देअर मोड ऑफ ऑपरेशन. मोड ऑफ ऑपरेशन म्हणजेच काय, ऑन द पोझिशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉईंट. किंवा इन अदर वर्ड्स वी कॅन से दॅट आपल्याला इनपुट सिग्नलचा किती पार्ट आपल्याला आउटपुटसाठी पाहिजे. सो दी पोर्शन ऑफ द इनपुट सायकल फॉर विच द कलेक्टर करंट इज एक्सपेक्टेड टू फ्लो. म्हणजे
वन अँड द सेम थिंग मी वेगवेगळ्या लँग्वेजमध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने ते समजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आपल्याला इनपुट सिग्नलच्या किती पार्टसाठी कलेक्टर करंट फ्लो व्हायला पाहिजे हे एक्सपेक्टेशन आहे. अकॉर्डिंग टू दॅट these power amplifiers are classified as class A amplifier, class B amplifier, class C amplifier and class AB amplifier. So let us see first the class A power amplifier. How the class A power amplifier will works. So this is the common emitter amplifier circuit. Now and this is the AC load line drawn on the output characteristics of the transistor. Suppose this is the load line, AC load line. This is, so AC load line gives the maximum AC current when collector voltage is 0, collector to emitter voltage is 0, and maximum collector to emitter voltage when collector current is 0. So this is the AC load line. आता आपण माहितलं की the power amplifiers are classified according to their mode of operation, that is position of the operating point, position of the operating point, or in other words, for how much part of the input signal we expect the output flow of output collector current. Now suppose this is the your common emitter amplifier circuit, and you selected the Q point. Suppose this is the Q point. See, this is at the middle of this AC load line. The Q point is selected. So this is the this ICQ is the collector current and VCEQ is the collector emitter voltage when no signal is applied. When no signal is applied, त्याला आपण बायझिंग म्हणतो, बरोबर. म्हणजे युजिंग द बायझिंग आपण काय केलं की ICQ this gives the collector current and VCEQ this gives the collector to emitter voltage when no signal is applied. ज्यावेळेला सिग्नल आपण अप्लाय केलेला नसेल त्यावेळेला त्याच्यातनं जाणारा करंट डीसी करंट काय असेल ICQ असेल आणि collector emitter voltage काय असेल VCEQ. Now when signal is applied, suppose this is the input signal. Now this is the input signal. Now the input signal swings from minimum to maximum. So this is the maximum and this is minimum. Now when this signal is applied, because in common emitter configuration the signal is applied to the base. So this is the base signal. This is the signal is applied to the base. It is a very weak signal. No, it is very weak signal. Now depending upon the gain of this transistor, it will get amplified. So it will swing from maximum it will swing above and below the ICQ. So the output signal will swing above ICQ and below ICQ. So the maximum IC maximum expected if this Q is selected at the middle of this AC load line. So maximum variation in the ICQ will be IC max, it will be this is at this point. So this is suppose ICQ, it is exactly at the middle of this. Suppose this is a 0, this is 1, then this is 2, because this is twice. So IC, if we can select this Q1, this Q is the operating point. Now this Q is the operating point. Now the signal may vary from Q1 to Q2, Q1 to Q2. या Q1 to Q2 मध्ये हा सिग्नल व्हेरी होऊ शकतो. हा Q1 ची पोझिशन तुम्ही इथे पण घेऊ शकतो, आपण Q2 ची पोझिशन आपण इथे पण घेऊ शकतो. जर आपण हा Q1 ची पोझिशन आपण या IC ऍक्सिस वर घेतली तर IC मॅक्स होईल तो, आणि त्या when IC मॅक्स असेल तर त्यावेळेला VC काय असेल 0 असेल, VC विल बी 0, आणि त्याला आपण सॅच्युरेशन पोझिशन म्हणतो. इट इज कॉल्ड ॲज द सॅच्युरेशन. आणि हा Q2 आपण या इथे पण घेऊ शकतो आपण Q2 means at the cutoff position. तर मॅक्झिमम टू मिनिमम म्हणजे ICQ हा IC जो आहे कलेक्टर करंट तो 0 होऊ शकतो किंवा ट्वाइस ICQ होऊ शकतो, 0 किंवा ट्वाइस ICQ. सो द सिग्नल विल व्हेरी फ्रॉम 0 टू ट्वाइस ICQ. म्हणजे ही जी मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड आहे ही किती असू शकते आपली ट्वाइस ICQ. सो इन दिस वे आता इथे काय झालं, क्लास ए ॲम्प्लिफायर म्हणजे the collector current flows. आता हा collector current बरोबर, the collector current flows for both half cycle of the input signal. एक लक्षात घ्या. पहिली गोष्ट काय की आपण बघा
In class A amplifier, collector current flows for full cycle of the input signal. हे वाक्य अतिशय महत्वाचं आहे. In class A amplifier, collector current flows for full cycle of the input signal. बरं मी काय म्हणतो सगळ्यांना, किती लोक जॉईन आहेत? 3च लोक जॉईन आहेत, जिमिशा आणि नीरज. बाकीचे गेले का? चला ठीक आहे. नीरज? यस सर. कंटिन्यू करायचं का? कारण आता वेळ पुरणार नाहीये, तर उद्या सर तुम्ही सांगा सर. नाही, तुम्ही 2च लोक आहेत रे. काय तू आणि जिमिशा दिसते मला फक्त. तेच ना सर. ते सर स्क्रीनशॉट काढले आपले जे पण जॉईंट आहे, वाटलंच तर टाकूया. तू काढले का? हो सर. बरं ओके, टाकून देऊ. हां ठीक आहे, जाऊ द्या. आपण हा एवढा टॉपिक क्लास ए अँप्लिफायर कंप्लीट करूया, नंतर मग बघूया. हां तर क्लास ए अँप्लिफायर मध्ये काय होते की कलेक्टर करंट जे हा कलेक्टर करंट आहे, तर इट फ्लोज फॉर बोथ हाफ सायकल ऑफ द इनपुट सिग्नल. म्हणजे हा म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलसाठी आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलसाठी आपल्याला कलेक्टर करंट फ्लो होताना दिसतोय. बरोबर बरोबर. So in class A amplifier, collector current flows for full cycle of the input signal. That is, if the collector current flows for complete cycle of the input signal, then the amplifier is called as the class A amplifier. So how to define the class A amplifier? If the collector current flows for complete cycle of input signal. So this is the input signal, and if the collector current flows for complete cycle, positive half cycle as well as negative half cycle, then the amplifier is called as the class A amplifier. Remember, this is the most important thing. So collector current flows for both half cycle or complete cycle of the input signal. So if the collector current flows for complete cycle of the input signal, then the amplifier is called as the class A amplifier. So this class A amplifier is basically a common emitter amplifier that we have shown in the figure. This circuit is also called a direct coupled class A power amplifier because here no coupling capacitor is used. See in this diagram, या डायग्राम मध्ये तुम्हाला कॅपॅसिटर दिसत नाहीये, बरोबर आहे. आपण वरच्या डायग्राम मध्ये घेतला होता, तर आपण याला डायरेक्ट कपल्ड हा जो एम्प्लीफायर आहे, इट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए पॉवर एम्प्लीफायर. बरोबर, मीन्स नो कपलिंग कॅपॅसिटर इज युज्ड. So in order to amplify a complete cycle of input signal, the amplifier is biased such that no part of the signal is cut off. So म्हणजे आपण हे जे बायजिंग आपण प्रोव्हाइड करतोय, बरोबर, आपण हे जे बायजिंग आपण प्रोव्हाइड करतोय, the बायजिंग should be such that no part of the input signal should be cut off. म्हणजे जो इनपुट सिग्नल आपण देतोय त्याच्यातला कुठलाही पार्ट त्या ठिकाणी कट व्हायला नको. बरोबर. So in order to amplify complete cycle of the input signal, the amplifier is biased in such a way that no part of the signal is cut off. So this shows the operation in terms of load line. So operating point is selected at the middle of the load line. आपण बघितलं की ऑपरेटिंग पॉइंट जो आहे तो आपण मिडल ऑफ द लोड लाईन सिलेक्ट केलेला आहे. And therefore the collector current flows for full cycle of the input signal. So in class A amplifier, आपल्याला क्लास ए एम्प्लीफायर मध्ये काय दिसते की आउटपुट सिग्नल जो आहे, इट इज द एक्झॅक्ट रिप्लिका ऑफ इनपुट सिग्नल. आउटपुट हा एक्झॅक्टली इनपुट सारखा दिसतोय, ओनली देर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री. म्हणजे तेवढा फरक जर सोडला तर इनपुट आणि आउटपुट सिग्नलचा शेप जो आहे तो काय सारखा आहे. सो आउटपुट वेव्ह शेप इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू द इनपुट वेव्ह शेप. therefore such amplifiers have least distortion. आता याच्यामध्ये आपल्याला डिस्टॉर्शन कुठलंही दिसत नाहीये, कारण काय इनपुट सिग्नल जसा आहे तसाच आपल्याला आउटपुट सिग्नल मिळाला. सो इनपुट इज एक्झॅक्ट रिप्लिका ऑफ द आउटपुट, आउटपुट इज एक्झॅक्ट रिप्लिका ऑफ द इनपुट. ओनली देर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस कॉमन एमिटर एम्प्लीफायर. मीन्स देर इज नो डिस्टॉर्शन बिकॉज द सिग्नल इज नॉट लॉस्ट. डिस्टॉर्शन केव्हा समजायचं? डिस्टॉर्शन म्हणजे समजा सिग्नल मध्ये काही ब्रेक झाला असेल किंवा सिग्नलचा पार्ट इक्वली तो एम्प्लिफाय झाला नसेल तर इट इज कॉल्ड एज द डिस्टॉर्टेड सिग्नल. बरोबर. तर इथे तर मात्र डिस्टॉर्शन दिसत नाहीये, कारण एक्झॅक्टली आउटपुट सिग्नल इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू द इनपुट सिग्नल अँड देअरफॉर इट हॅज अ लिस्ट डिस्टॉर्शन. दिस एम्प्लिफायर हॅज अ
very least negligible distortion or no distortion. But one disadvantage is related with this amplifier, and the disadvantage is that the class A amplifier has a low power output and low collector efficiency. So lower output and low collector efficiency, these are the disadvantages of class A amplifier. Remember this, Ardi. These two figures are similar. मी फक्त समजण्यासाठी या फिगर मध्ये समजलं नाही तर या फिगर मध्ये आपण समजू शकतो की समजा हा ऑपरेटिंग पॉइंट आपण क्यू मिडलला सिलेक्ट केला, हा तुमचा इनपुट सिग्नल आहे आणि हा एम्प्लिफाईड होऊन आपल्याला असा मिळालेला आहे, बरोबर. सो दिस इज द इनपुट अँड दिस इज द आउटपुट, बरोबर. दिस सर्किट इज सेम. This figure and these figures are, you remember only one figure. Either you remember this figure or this figure, no doubt. Only in order to show you how the signal is amplified and how the operating point is selected at the center of the load line. तर याच्यामध्ये काय की ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड ॲट द सेंटर ऑफ द लोड लाईन. आता याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत क्लास ए एम्प्लिफायरचे कॅरेक्टरिस्टिक? द आउटपुट करंट फ्लोज ड्युरिंग द एंटायर सायकल ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल. आपण बघितलं की इनपुट सिग्नलच्या दोघं हाफ सायकलसाठी कलेक्टर करंट फ्लो होतोय, बरोबर. कलेक्टर करंट इज फ्लोइंग फॉर बोथ हाफ सायकल्स ऑफ द इनपुट सिग्नल. सो द आउटपुट करंट फ्लोज ड्युरिंग द एंटायर सायकल ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल. आता सिन्स क्यू पॉइंट इज सिच्युएटेड ॲट द सेंटर ऑफ द लोड लाईन, देअरफॉर ऑपरेशन ऑफ द एम्प्लिफायर इज लिनियर अँड हेन्स लेस डिस्टॉर्शन. आता आपण बघितलं की क्यू पॉइंट आपण कुठे सिलेक्ट केला आहे? द क्यू पॉइंट इज सिलेक्टेड ॲट द center of the load line, and therefore there is a equal sign for positive and negative cycles of the input signal, and therefore there is a less distortion, and this amplifier is a very linear याला म्हणतो आपण linear amplifier, and hence it has a very less distortion, and output waveform is similar to the input waveform, and there that means high fidelity. म्हणजे त्याला आपण तंतोतंत, fidelity म्हणजे तंतोतंतपणा. Input and outputs are similar. AC output power is very small, and maximum possible value of collector efficiency only 50%. So this is the collector efficiency is 50%. So low power output and collector efficiency is less. These are the only two disadvantages of this class A amplifier. Now you मी या स्लाइड्स मध्ये दिलेले आहे, आपले ऍप्लिकेशन्स पण दिलेले आहेत, ऍडव्हान्टेजेस पण दिलेले आहेत आणि डिसएडव्हान्टेजेस पण दिलेले आहेत. बट यू रीड दिस ऍप्लिकेशन्स. आपला टाइम संपत आलेला आहे. लेस दॅन 1 minute इज रिमेन्स देअर. ओके फॉर जॉइनिंग. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स यू कॅन राईज.